Good morning, dear students. Welcome back to your English class. Today, we are going to discuss the grammar section of chapter 3 Footsteps Die Out Forever. So, here in this grammar section, we are going to see what is a nominalization. We are going to see the term nominalization. What is nominalization? Changing a verb or other word into a noun is called nominalization. Changing of a verb or other word into a noun is called nominalization. So, we are going to study about this nominalization in detail. So, we shall start. So, take your chapter 3, The Footsteps Die Out Forever, and open page number 27, grammar section. First of all, I'm going to read the grammar section. So, you need to listen carefully while I'm reading. Okay. Grammar. Read this pair of sentences. He predicted the future in his last thoughts. His last thoughts included a prediction about the future. In the first sentence, the word predicted is a verb. In the second sentence, we have used the word prediction, which is the noun form of the verb. This is what is called nominalization. We are seeing that in the first sentence, predicted is used as a verb, but in the second sentence, it is used as a noun. Now read this pair of sentences. I see people living peaceful and free lives. I see people living a life of peace and freedom. In the first sentence, the words peaceful and free are adjectives. You know what is an adjective? So, in the first sentence, the highlighted words peaceful and free are adjectives. In the second sentence, we have used the words peace and freedom, which are the noun forms of the words. In the second sentence, we can see that words peace and freedom are used as noun. Sometimes we can express our ideas more precisely by using the noun forms of verbs, adjectives, or adverbs. Changing verbs, adverbs, or adjectives to noun is called nominalization. This is what we are going to see in this section, nominalization. You can by heart it that changing of verbs, adjectives, or adverbs into a noun is called nominalization. ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വെർബ് അത് നൗണായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നോമിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ജൂലിയ ഈസ് an intelligent girl. This helps her solve problems easily. There you can see that highlighted word intelligent. In that sentence, it is used as an adjective. And see the next sentence. Julia's intelligence helps her solve problems easily. In the second sentence,
you can see that highlighted word intelligence is used as noun. Okay. We can form nouns by adding suffixes like tion, sion, ment, ism, ness and so on to verbs and adjectives. അതായത് നമുക്കൊരു വെർബിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർബിനെ ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർബിന് സഫിക്സസ് ചേർക്കണം. വേർഡിന് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ് സഫിക്സസ് ചേർക്കണം. ഏതൊക്കെ? tion, sion, ment, ism, nes ഇങ്ങനെയുള്ള സഫിക്സസ് വെർബിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അത് നൗൺ ആകുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഓപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് അത് നൗൺ ആയപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ tion ആഡ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് പൊളൈറ്റ്, ആ വേർഡ് പൊളൈറ്റ്നെസ് ആയി. We do not add suffixes to some words when we change them to nouns. പക്ഷേ എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും കേസ് ഇതല്ല. എല്ലാ നൗൺസിൻ്റെയും കേസ് ഇങ്ങനെയല്ല. ചില വേർഡ്സിനാണ് ഇതുപോലെ സഫിക്സസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൗൺ ആകുന്നത്. പക്ഷേ ചില വാക്കുകൾക്ക് അങ്ങനെ സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ടോട്ടലി വേർഡ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും നൗണായിട്ട്. എക്സാമ്പിൾ, സെൽ, സെയിൽ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, beauty. Some words do not change when we use them as nouns. ചില വേർഡ്സ് ചേഞ്ച് ആകുന്നേ ഇല്ല. അതായത് നൗൺസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സഫിക്സസ് ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചില വാക്കുകളുടെ കേസിൽ സഫിക്സസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. അതായത് ആ വേർഡ്സ് പോലും ചേഞ്ച് ആകുന്നില്ല. അതിനെ നൗണായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. സോ ഓവറോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് നോമിനലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ്. നോമിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് എ വെർബ്, ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ആഡ്വേർബ് ഇൻ ടു എ നൗൺ ഈസ് കോൾഡ് നോമിനലൈസേഷൻ. അതായത് ചേഞ്ചിങ് എ വെർബ് ഓർ അതർ വേർഡ്സ് ഇൻ ടു എ നൗൺ ഈസ് കോൾഡ് നോമിനലൈസേഷൻ. ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വെർബാകാം, ആഡ്വർബൽ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആകാം. അങ്ങനെ നൗൺ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ നോമിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോമിനലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നോമിനലൈസേഷനിൽ വേർഡ്സ് ആകുമ്പോൾ, അതായത് നൗണായിട്ട് വേർഡ്സ് നൗൺ ആകുമ്പോൾ, അങ്ങനെ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വർബ് നൗണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ യുവർ റൈറ്റിംഗ് വിൽ ബി മോർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് മോർ ഫോർമൽ. നമ്മുടെ എഴുത്തുകൾക്കൊരു ഭംഗി വരികയാണ് അവിടെ നൗൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. Okay, so I think now you are quite familiar with the term nominalization and its definition, right? Nominalization എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ചേഞ്ച്, അതായത് ആ വേർഡ്സുകളുടെ, വെർബുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വർബുകളുടെ ചേഞ്ച്, നൗണിലേക്കുള്ള ചേഞ്ചാണ് നോമിനലൈസേഷൻ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. So now we are going to see the first set of exercises. Section A. Combine these two sentences into a single sentence using the noun forms of the words in color. The two sentences are given. Combine these two sentences into a single sentence using the noun forms of the words in color. ആ വേർഡ്സിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ്സിനെ അതിനെ നൗൺ ആക്കുകയും വേണം. അതേസമയം രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയും സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കുകയും ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആക്കുകയും വേണം. One example is given there already. First one, the coach praises the team. This has helped them become better basketball players. Two sentences are there and one word, praises, is highlighted there. So we need to change it into noun. So how can we change it? The answer is already written there. The coach's praise of the team has helped them become better basketball players.
Now, the next one, second one. Rekhu is very successful in his catering business. It has made him very wealthy. So, which is the highlighted word in that second sentence? Successful is the highlighted word in that second sentence. So, we need to change it into a noun, and at the same time we need to make the two sentences we need to make it into a single sentence. So how can we change it? The answer is Rekhu's success in his catering business has made him very wealthy. I repeat the answer. Rekhu's success in his catering business has made him very wealthy. Third one, Vipha complained about her stomach ache. It worried us. Which is the highlighted word there? Complaint is the highlighted word there. So we need to change it into a noun, and at the same time we need to make the sentences into a single sentence. So the answer is Vibha's complaint about her stomach ache worried us. Vibha's complaint about her stomach ache worried us. Now the fourth sentence, fourth exercise. The critics commented positively on the film. It made the film very popular. In the fourth sentence, commented is a highlighted word there. So we need to change it into a noun. And the answer will be the critics' positive comment on the film made it very popular. The critics' positive comment on the film made it very popular. Fifth one. Rajna reviewed a book in class. Our teacher was very impressed. Reviewed, in that sentence, fifth sentence, you can see that reviewed is the highlighted word, and the answer will be our teacher was very impressed with Rajna's review of a book in the class. Our teacher was very much impressed with Rajna's review of a book in the class. Now the last exercise in that section. The meeting was cancelled. They apologized to us. Which is the highlighted word there? Cancel. So we need to change it into a noun, and we need to make the two sentences into a single sentence. So the answer will be they apologized to us for the cancellation of the meeting. They apologized to us for the cancellation of the meeting. Now the next set of exercises, section B. Rewrite these sentences using another form of the words in color. Rewrite these sentences using another form of the words in color. In that section also, in each exercise, you can see some words are highlighted. So we need to change that words into another form. So first one is already done for you. The erosion of topsoil usually occurs during a flood. The erosion of topsoil usually occurs during a flood. We can see the word erosion is changed in the answer. A flood usually erodes the topsoil. A flood usually erodes the topsoil. Second one, her intention was to surprise her best friend. Answer will be she intended to surprise her best friend. She intended to surprise her best friend. Third question,
Let's have a discussion about the new policy. Answer will be, let's discuss the new policy. Let's discuss the new policy. Fourth one, does she have a fascination for gymnastics? Answer will be, is she fascinated by gymnastics? Is she fascinated by gymnastics? Fifth one, her expectation is that she will win the first prize. Answer, she expects to win the first prize. She expects to win the first prize. Here in these two sections, you have seen the words highlighted are changed into noun. Right. In the first section, you have seen the words highlighted are changed into noun. And same is the case with the second section, but a little bit change is there. It is in the second section you can see in all the questions you can see, most of the questions you can see, all the questions you can see noun is given there in highlight, and noun is highlighted there, right? All the highlighted words in each exercises in the B section are nouns. So in that section, that nouns are changed into another form. Okay, so we have done two set of exercises. In the first section, section A, you can see in the second sentence, you can see in that section, in the second sentence, you can see the word successful is highlighted. It is, what is successful is an adjective, because the sentence is Rekhu is very successful. That word successful is an adjective there. It is changed into noun. And in the third word, the highlighted word is a verb, complained. And in the fourth section, you can see the highlighted word commented is also a verb. And the fifth sentence, you can see the highlighted word reviewed is a verb. And in the sixth sentence, you can see the word cancelled is also a verb. And it is changed. As we have seen, what is nominalization? It's changed. If ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്വർബ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് നൗണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് നോമിനലൈസേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. സോ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നൗണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. ചിലത് ആഡ്വർബ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വെർബ്സാണ്. ഇതെല്ലാം നൗണിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ. സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച്, അത് ഓൾറെഡി നൗൺ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ആഡ്വർബ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്കൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. Now we are going to see the vocabulary section on page number 28. I'm going to read the section. Read this sentence. His eyes reflected the thoughts which were passing through his mind. Here the expression passing through his mind means that he was thinking about something. In that sentence, you can see an expression passing through his mind. It is highlighted in red, right? In pink color. So passing through his mind means he was thinking about something. So in this section, in this box, you can see, in this pink box, you can see some expressions and its meanings. So you need to read that expressions and you need to do the set of exercises just below that. So that is what we are going to do now. So read these expressions and their meanings. To keep in mind, to remember something. To be in two minds. To be unable to decide something. To be out of one's mind. To be unable to think or behave in a normal way.
To have something in mind, to have a plan or idea. To have something on one's mind, to worry about something. To set one's mind on doing something, to firmly decide to do something. Now, complete these sentences with the expressions that you have learned. You may need to change some words. So, in this set of exercises, you need to, you can see some expressions there. You need to change it with, you need to change it with some words. Complete these sentences with the expressions that you have learned. You may need to change some words. First one, she has set her mind on becoming a doctor and is working very hard to pass the entrance exam. She has set her mind. Now the second one, Dennis must be dash if he thinks he can prepare for the biology exam in one evening. The answer is out of mind. Dennis must be out of mind if he thinks he can prepare for the biology exam in one evening. Third one, Miss Kate looks worried. She must have dash. Miss Kate looks worried. She must have something on her mind. Something on her mind. Miss Kate looks worried. She must have something on her mind. Fourth one. Yes, I do have dash for the history project, but I have not started working on it yet. Answer is something in mind. Yes, I do have something in mind for the history project, but I have not started working on it yet. Now the fifth one. I am dash about joining the basketball team. Even though I love the sport, it would be difficult for me to stay back after school for practice. Answer is in two minds. I am in two minds about joining the basketball team. Even though I love sport, it would be difficult for me to stay back after school for practice. And the last one, yes, you can go visit your friend, but dash that you need to pick up your brother from his art class on your way back. Answer is keep in mind. Yes, you can go visit your friend, but keep in mind that you need to pick up your brother from his art class on your way back. So in this section, you heard about some expressions, and I need to say the meanings of those expressions which are in that pink box. To keep in mind, to remember something. To keep in mind, അതായത് മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുക. To remember something. അതാണ് to keep in mind എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മീനിങ്. To be in two minds, to be unable to decide something. To be in two minds, രണ്ട് മനസ്സുണ്ടാകുക. അതായത് മനസ്സിലൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരൊറ്റ കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, രണ്ട് മനസ്സായിട്ട്, അതായത് മനസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് to be in two minds. Third one, to be out of one's mind, to be unable to think or behave in a normal way. To be out of one's mind, അതായത് മനസാന്നിധ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതായത് unable to think or behave in a normal way, ഒരു നോർമൽ വേയിൽ ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് to be out of one's mind എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, to have something in mind, to have a plan or idea, അതായത് to have something in mind, മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് to have a plan or idea, മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനോ ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥ, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് to have something in mind. നെക്സ്റ്റ് വൺ, to have something on one's mind, to worry about something. To have something on one's mind,
നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന കുഴപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതായത് വിഷമിപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് ടു ഹാവ് സംതിങ് ഓൺ വൺസ് മൈൻഡ്, ടു വറി അബൌട്ട് സംതിങ്, അതായത് എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഓർത്ത് വിഷമിക്കുക. ലാസ്റ്റ് വൺ, ടു സെറ്റ് വൺസ് മൈൻഡ് ഓൺ ഡൂയിങ് സംതിങ്, ടു ഫേംലി ഡിസൈഡ് ടു ഡു സംതിങ്. ടു സെറ്റ് വൺസ് മൈൻഡ് ഓൺ ഡൂയിങ് സംതിങ്, ഒരാളുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലിങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വയ്ക്കുക, അതായത് ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. അതാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മീനിങ്. ടു ഫേംലി ഡിസൈഡ് ടു ഡു സംതിങ്. So that's all for today. Before winding up, I want you to note down some activity related to today's portion. You need to write down 5 adverb words, 5 adjective words, and 5 verb words. Then you need to change those into noun. You need to change those words into nouns. Okay, that's all for today. We can see in the next class. Thank you and goodbye.